I was saying that it's wonderful to be here. It is my favorite place to visit. I will understand, I think, most of the questions that you pose, and I will check if Paolo translates correctly, but I will speak in English. It's easier for me. So what I was hoping to do is give you a bit of an overview of how I think we got to the place we are today. For many of us, it's obviously exciting that psychology in many versions has entered the public arena and the discussions of politics and policy. There are three characters who have been mentioned before, Kahneman, Tversky, and Richard Thaler. These are three wonderful people. They're all good friends. And if you read the Michael Lewis book, you'll get a sense. These are people who, they didn't start having the sense they're going to change the world. They didn't have an importance. They just were having fun. And it's an amazing thing to see these people working with so much fun, looking for interesting examples, for interesting observations. And it took many years before they realized that their work is actually going to have an enormous impact on the social sciences, on policy, and many other areas of life. And so I won't spend much time on the fun, but I hope I brought a few examples that kind of capture the playfulness of the ideas. And what I want to do is give you a sense of how they got there and why I think it's relevant to us today. I'll touch on some of these issues. I want to touch on the issue of construal. Allora, il professor SHAFIR ha raccontato che lui ha conosciuto Kahneman, Tversky, l'oggetto di questo libro che ha citato in introduzione il dottor Lazzari, cioè Amicizia da Nobel, tradotto in italiano, l'occasione di questo convegno, e che il punto centrale della storia di questi tre personaggi con cui lui ha lavorato e conosce bene, Kahneman, Tversky e Thaler, premio Nobel del 2017, il cui libro anch'esso è tradotto in italiano da Einaudi, era che si sono occupati di questo settore della psicologia perché era fun, come ha detto lui, cioè era divertente, era un settore divertente. Solo dopo anni si sono resi conto che questi argomenti che li divertivano avevano un enorme impatto sociale nel benessere delle persone. E questa è la storia che lui ci racconta. The main tension in the field, many of you know, is really between two views of the human agent, of how people make decisions. There is the classical normative, let's call it economics view, that very much dominates current policy discussions. It assumes that people have well-ordered preferences, they have high self-control, they plan for the future, they have a clear sense of their tastes, and they're very good at optimizing, given their circumstances, the best well-being and they maximize the utilities in some ways. It's a very clear picture of the human agent. It comes mostly from economics, also political science, and it has sometimes more explicit, sometimes less explicit, very clear implications. If I know what's good for me, and I do all the right things to get it, then what the government should do is give me a well-functioning market, give me a lot of options, and step away, and let me do the best I can. It's a very non-intrusive, very American way of thinking about government. Very little social intervention, just let people do what's best for them. The other side, the other view, which is in discussion, is the view that comes very strongly from the experimental, the empirical work that we see, which of course finds people nothing like the agents of the economics textbooks. These are people who are confused, impatient, myopic, vindictive, inconsistent, like our friends and our spouses and our kids and everybody we know. That has very different implications, because if I'm inefficient and I don't have self-control and I don't plan well, then government has an obligation to step in and help me as best it can, create a better life for myself. Bene. Ci ha presentato due concezioni della natura umana. Una concezione è la concezione classica degli economisti, che risale ad Adam Smith, 1766, parlando di psicologi, è il più vecchio paradigma del comportamento umano che troviamo nella tradizione occidentale, tale per cui, in buona sostanza,
noi siamo capaci di giudicare bene, siamo capaci di ottimizzare le informazioni se le abbiamo, siamo capaci di essere coerenti e quindi di giudicare bene. Da questo punto di vista, se noi abbiamo questo modello dell'uomo, quello che deve fare il governo è darci le informazioni che ci servono. Poi, nella tradizione statunitense soprattutto, io mi arrangio e faccio le mie scelte, perché ho la dotazione cognitiva, mentale, per scegliere bene. Questa è la concezione classica degli economisti che ancora oggi molti economisti sposano. L'altra tradizione di cui lui ci parlerà è una tradizione che deriva dagli esperimenti di questa filone, Kahneman, Tversky, Thaler e ovviamente anche SHAFIR, in cui in realtà noi non abbiamo questa dotazione mentale, abbiamo una struttura cognitiva ed emotiva tale per cui tendiamo a essere incoerenti, cioè preferiamo A e B, poi B e C, ma non preferiamo A e C, cioè violiamo tutti degli assiomi che gli economisti pensano che siano ovvi. Se vale questa seconda rappresentazione, descrizione delle capacità umane, allora il governo, a differenza che nel primo caso, deve intervenire e aiutare le persone perché decidano bene. Okay. Now, it's important when I teach this, the courses I teach, and I think many people in this field, it's important not to look at this as a competition of one is right and one is wrong, but really the dream is to combine the two sets of insights into what we now call behavioral economics. There are some extremely important insights that come from the classical treatment, especially at the macro level, and things having to do with optimization and equilibria that are profound, that the behavioral perspective cannot have. And there are very important issues coming from the behavioral research that ought really to inform how the top version, the economic assumptions, are carried forward. So it's really a combination of the two that's going to give us probably the best set of instruments at the end. If you look at the Kahneman-Tversky collaboration that led to this field, it's actually quite interesting. They're very young men. Tversky is trained in the economic axioms. He really studied the normative treatment, the top. Kahneman, who is a friend at the Hebrew University in Jerusalem, comes and talks and says, this is absolutely crazy. That's not what people do. And it's this conversation that Michael Lewis in his book describes so beautifully that leads to this new paradigm, to this new way of thinking about research, contrasting laboratory findings with normative assumptions. And that's kind of how the field really begins. In questo libro di Michael Lewis, Un'amicizia da Nobel, si racconta questa amicizia in cui i protagonisti di questa duale amicizia, per grande fortuna di questo settore, oggi così rilevante, erano complementari, nel senso che Tversky studiava di più l'aspetto normativo, cioè formalizzava quello che noi dovremmo fare per essere razionali, mentre Kahneman aveva un approccio più scettico, empirico, e diceva ma siamo matti, noi non facciamo, le persone di fatto non fanno così. E dalla combinazione di questi due geni e ingegni è nato per l'appunto questo settore. And the very early Kahneman was a student of effort and perception. Tversky did quite a bit too. The early work really started with visual perception. And it's an important thing to see because in retrospect it makes a lot of sense. I hope you see this well enough. So if this picture works for you, if I ask you in two dimensions, forget the three-dimensional cues, just in 2D, compare the bottom and the top cars, if this is working well for you, you will not believe me that they're identical. Okay, so the top and the bottom cars are exactly the same size on the screen. I just cut one and put it on top. It's very hard for people to see, and it's very hard to believe. I could literally bring you up here with a ruler, but it's complicated. What I'll do to try to convince you is I'll take a line, and I'll cut and paste it 3 times. So here it is. This is the identical line, and it's trying to convince you that they're the same. If you do this in a good laboratory setting, what people do is they convince themselves that the bottom line stretches to cover the back and comes back. They do all they can not to believe that these cars are the exact same size.
Allora, in questa slide voi vedete un esempio concreto di quello che è il tema che brevemente oggi trattiamo, e cioè il parallelo tra le illusioni cognitive, cioè i modi sbagliati di pensare, e i modi sbagliati di vedere, cioè le illusioni visive. Forse non so se il professor SHAFIR lo sa, ma questo è un esempio dell'illusione di Ponzo, che è il primo psicologo romano che ha avuto la cattedra a Roma nel 1000, della tradizione romana, allievo di De Santis. Faccio questo piccolo omaggio alla città e all'ordine dei psicologi. Ecco, in questa slide voi vedete 3 automobili di dimensioni differenti, benché i segmenti che il professor SHAFIR ha sovrapposto alle automobili vi mostrano che la loro dimensione è uguale. Questa è un'illusione ottica, appunto, l'illusione di Ponzo. E cos'è il dato interessante? Non è il fatto che la percezione è illusoria, ma che anche quando voi sapete che sono in realtà foto bidimensionali di 3 macchine grandi uguali, voi continuate a vedere l'illusione. Questo è un esempio molto calzante, perché questa pervasività della illusione c'è anche nel tipo di illusioni mentali studiate da SHAFIR, Kahneman e Tversky. Quindi questo è il punto, non è il fatto che noi vediamo la realtà come non è, ma il fatto che anche sapendo che sono grandi uguali continuiamo a vederle di dimensione diversa. Okay, now, but I also want to go back to the fact that we don't see it correctly, because this will come back to be useful to us when we talk about construal. Construal is a term that comes from classic social psychology. It took a long time to see the relevance of it, but basically, when you look at economic modeling, when we model how people have preferences between job A and job B, between house A and house B, we assume they're choosing between houses in the world. But in fact, what people are doing, obviously, is choosing between those houses or between those jobs as they see them. It's obvious, but it has enormous implications, and I'll come back to it. So the mental work we do, taking something in the world and representing it, in itself becomes very important to this work. But stepping back we'll come back to it. Stepping back a moment, if you read Kahneman's book, there are 2 systems, and that's a contrast between 2 ways of parsing information. There is the kind of thinking that you do when I ask you how much is 17 times 29. And it's very methodical. You follow a rule, you focus, you think. It takes a few minutes. You carry things over, and you can train to do it well, etc. And nobody sees 493 automatically unless you're, some kind of an idiot savant in mathematics. There's a very different way in which things come to mind. A little bit like you saw those cars, and it's something like this. You see that this baby is angry about as quickly as you see that she's pink. It's automatic, it's quick, you cannot avoid it at all. Okay, and these are 2 ways of parsing information, which, in Kahneman's book are really the main motif of the work. Il punto cruciale del primo pezzo del suo discorso adesso è che noi non ragioniamo sulle cose, ma sulla descrizione mentale che noi ci facciamo delle cose. Se noi dobbiamo scegliere tra la casa A e la casa B, tra il lavoro A e il lavoro B, noi scegliamo sulla base della nostra rappresentazione mentale, e questo ci conduce ai 2 modi di rappresentarci il mondo che sono l'oggetto del famosissimo libro di Kahneman, il premio Nobel 2002, sui 2 sistemi S1 e S2. Tali per cui abbiamo un sistema che fa un giudizio veloce. Voi vedete subito, immediatamente, che il viso di quel bambino è arrabbiato. Immediatamente sommate 2 a 3 o 3 a 2. E invece, talvolta, avete dei giudizi lenti, riflessivi, come moltiplicare 17 per 25, che richiedono in realtà un sistema diverso dal primo. E quindi è questa articolazione tra 2 sistemi di lavorare della mente che genera molti dei fenomeni che adesso vedremo. So I'm going to give you one slightly more technical example just to give you a sense, because the early work really looked at something close to System 1, intuitive judgment and the mistakes that happened. And so the classic example that was used by Kahneman and Tversky early on
is I give you a description of somebody. In this case, it's a young man who is described and sounds very much like an engineer. You know, he lacks in creativity, he lacks order and clarity. It's a description of a young man who's sort of like an engineer. And then, after I give you this description, I give you a bunch of different fields of study, of concentration. You can major in mathematics and library science and the law. There's about 9 or 10 of these different areas of study. And people are asked a few questions. Either they're asked, how typical is this person of somebody who is in that field? How typical is Tom W. of somebody who studies law or of somebody who studies computer science? Okay, simple question. We compute similarity very, very easily. This person is more similar to the typical computer science student or is less similar, etc. Others, or the same people at a different time, different versions, but basically others asked, how likely is it that he is a lawyer studying law or studying computer science? What's the probability? First I ask you about how similar, now I ask you how probable it is. And in addition, just to make it very clean, I also ask you, how many people do you think study law? How many people do you think study computer science? Okay, so these are the 3 questions. Notice these are very different questions. In one case, I ask you, how similar is this person? In the other case, I ask you, how probable is it that there's somebody? Notice there doesn't need to be a very strong correlation. You can be very similar to somebody who comes from Mars, and it's very unlikely you come from Mars. Okay, these are very different questions. And what you find is that the correlation is basically perfect. If you look, when I ask you how similar is Tom to a computer science student, how probable is it that he's a computer science student, you get a perfect identity line. People are asking and answering the same question. Okay, since I don't know how probable it is that somebody's a computer science student, what I compute is how similar he is to somebody. It's a reasonable strategy, but I'm being asked 2 very different questions, and I give the same answer to both. And my last point, while the similarity and probability are identical, if you look at the correlation between people's own judgments of probability and how common it is they think that somebody is in that field, there's a very, very strong negative correlation. So this is one of the earliest studies that show you ask me a question about probability, what I answer instead is something about similarity, and when I do this, I violate my own criteria of how likely it is. I ignore the base weights completely, and I rely only on similarity. Buona fortuna. In realtà è molto semplice, sono tutti esperimenti semplici. Voi date una descrizione di un personaggio, Tom, e la date nei termini che voi leggete lì sopra. La sua personalità, quanto è intelligente, quanto è creativo, insomma, quanto interagisce con gli altri, è egocentrico, non è egocentrico, date una descrizione di una persona. Poi fate in questo esperimento 3 tipi di domande. Il primo tipo di domande è in realtà quanto è simile Tom a un tipico, quindi un giudizio di somiglianza, laureato in quel campo, per esempio in legge, in computer science, avete delle categorie, quanto è simile al prototipo di laureato in quella categoria, giudizio di somiglianza di Tom alla categoria. Poi fate una domanda con un giudizio di probabilità. Paolo, posso darti questo? Sì, giusto. Poi fate un giudizio di probabilità, sì, perché sennò mi va giù la voce. Quanto probabile è che Tom appartenga a quella categoria? Ha studiato legge, ha studiato computer science e così via. Infine chiedete una terza stima, la probabilità che Tom, il singolo Tom, sia laureato in legge, computer science e così via. Avete 3 giudizi. Ora, il risultato di questo esperimento, capofila di questa tradizione sperimentale, è che c'è molta correlazione tra la probabilità e la somiglianza. Vedete? I giudizi sono correlati. Cos'è la correlazione? Lo sapete. Uguale. Sì. Viceversa, se voi, slide precedente, chiedete quante persone ci sono di quel tipo,
Quanti sono gli avvocati? Quanti sono i computer science? Allora non c'è più correlazione. La probabilità che il giudizio di probabilità non è correlato col giudizio del base rate, cioè della frequenza di base. Noi traduciamo in italiano frequenza di base, base rate, ecco. Cioè la stima di quanti ci sono di appartenenti a quella data categoria. Allora, la differenza delle risposte a queste 3 domande, 2 correlate e una no, è indicativa del modo di funzionare della mente umana. Questo è un esempio di un esperimento di base, mentre naturalmente si potrebbe pensare che ci sia correlazione tra tutte e 3, cioè che noi siamo coerenti nel dare queste risposte. Grazie, thank you. Yes, so a lot of the earlier work had this flavor. It contrasted intuitive thinking with technical statistical assumptions. And what's interesting is that even if you take people who understand base rates, they understand why I cannot make a judgment based just on similarity. On a first impulse, unless I'm very careful, unless I'm carefully trained, I do it anyway. It's very impulsive, it's very natural. And obviously, the reason it's captured people's attention is because it plays an important role in everyday judgment. It doesn't have to be these contrived studies, it could be also everyday important things. I study poverty a lot of the time. I'm interested in the stereotypes of the poor. If you look at stereotypes that we have that are very powerful, many stereotypes, being a woman, being black, being Muslim, change from place to place. But the stereotype of the poor and the homeless is universal. It's always on the bottom left of a multidimensional scale. The poor are considered untrustworthy, unclean, unreliable, unintelligent. It's a very negative stereotype. And if you look at the intuitive judgment, what does it do? I'll give you one quick study that we ran last year. Here is a person, and this person is wearing a shirt that an independent group of judges agree is less rich, is more poor than this shirt. Okay, so here is wearing poor clothes, here is wearing rich clothes. This is not about race. This is in the US. We have whites and blacks. Here is a white man wearing a rich shirt. Here he's wearing a poor shirt. I don't know what makes shirts poor and rich. This is an independent group of judges who agree. I can tell you that in the US, wearing a Hawaiian shirt makes you look poor. I don't know why, but that's what you get. But anyway, these are the faces, and all we ask subjects, the only question is, how competent is this person? Okay, how competent? That's the only question we ask you. And what you get is, first of all, we are so good at judging faces. This is what you get after a second. When I show you a face for a second, it gets boring. I mean, it's plenty of time. Here is half a second. Here is 70 milliseconds. 70 milliseconds is just barely noticeable. You think you saw a face, and that's enough to predict how you will feel if you see it for a full second. And this is how people think, how competent people think the person is when he's wearing a poor shirt, and this is how competent he is when he's wearing a rich shirt. It's almost 2 points on a 10-point scale. It's a very strong effect. So we have a stereotype where when I see a person in half a second, the quality of the clothing, whether they're rich or poor, changes how competent I expect them to be. And we all know after that first impression, it's hard to change. And so the notion here is that even if I know better, so then, by the way, we do this and we tell people don't pay attention to the shirts. We tell people this person makes $80,000, don't make any inferences from the shirt. We tell people clothes don't make any difference. You get exactly this finding every time. We cannot avoid it. And so this becomes a very important issue because even if you know that it might not be relevant, the system one, the intuitive judgment, comes up with a judgment, with a decision that is then part of how you perceive the world to be. And this, again, as I mentioned, this is the notion of construal. The reason it's so important, again, I always try to emphasize, I don't want this to sound postmodern. This is not as sophisticated. It's an extremely trivial claim. But if you think about standard economic thinking, all the models that we create are about whether people prefer A to B. And the point here is that people are not looking at A and B, or at least they're looking, but what they're choosing between are A and B as they are represented in the 2-kilogram machine that we carry behind the eyes and between the ears. And that's
very important. It makes you realize that when we talk about whether people choose A or B, it's a very courageous assumption because they're not choosing between those things. I'll give you one more example just to give you a sense. Here's a simple question. Is it worth investing more in driving a more expensive car? Should you buy a BMW instead of a Ford Escort? It's a reasonable question. And so you ask, forget all that, it doesn't matter. There's many different versions. You ask them in real time, you ask them based on memory, you ask faculty, you ask students. Basically, you call people and you ask them, what car are you driving? And then you ask them, how is the commute today? And when you do that, you find that people who drive BMWs having a much better commute than people who drive a Ford Escort. Now you do it again. You call them and you ask them, what car are you driving? You ask them, how is the commute today? And then you ask them, by the way, what car are you driving? And now there is no difference at all. If you mention the car, people report better enjoyment from the BMW than from the Escort. If you don't mention the car, there's no difference at all. Now, ask yourself, should you invest more in a BMW? It basically boils down to your decision, will I be thinking about it every day and enjoying it more? Or will I be thinking about work and my kids and my knee that hurts and will not be paying attention to the car, in which case you're wasting your money on a better car. This becomes a decision that's entirely based on your mental consumption, not on the car itself. And again, this is part of visual perception. We know it. You take an item of judgment, you surround it by context, and that item changes. And that becomes really a critical element on how we evaluate things. That's, by the way, very hard to model, because now when you talk to me about a car or an item, I need to know the context, I need to know the surroundings, I need to know what comes to people's minds, which is a complicated agenda and becomes part of nudge eventually. We'll get to it. Okay. Il professor SHAFIR ci ha fatto 3 punti che riassumo, traduco e riassumo. Prima ha fatto 2 esempi. Primo esempio. Guardate gli stereotipi diffusi negli Stati Uniti. Siete psicologi, sapete cos'è uno stereotipo. C'è lo stereotipo del povero in Stati Uniti, mentre altri stereotipi divergono, perché gli Stati Uniti sono grandi, da persona a persona, da campioni a campioni, gli stereotipi degli Stati Uniti del povero sono molto forti. Questo stereotipo del povero lo potete dimostrare soltanto con il contesto visivo in cui voi presentate una faccia. Presentate una faccia contornata da certi vestiti di una persona vestita in un certo modo. I soli vestiti cambiano lo stereotipo, perché avete uno stereotipo del povero che è su base visiva, sistema 1 di cui abbiamo parlato prima. Quindi questo semplice cambiamento vi attiva il sistema 1 e ci ha mostrato che il giudizio che voi fate di quel viso, di quella persona vestita in quel modo, è un giudizio velocissimo. Lo scopo di questi esempi è sempre mostrare che il giudizio è costruito sulla base della rappresentazione del mondo, non sul stato di cose del mondo, ma su come noi ci rappresentiamo. Secondo tipo di giudizi. Voi innescate, priming vuol dire innescare, tecnica sperimentale molto usata, e voi domandate a una persona quanto è piacevole guidare un diverso tipo di macchina, BMW, Honda e così via. A questo punto i giudizi possono divergere a secondo del tipo, i giudizi su quanto sia piacevole fare questo, a seconda dei modi in cui, lui ne ha mostrati 3, voi ponete questa domanda, da quello che avete detto prima di questa domanda. Questi 2 esempi si possono riassumere nel terzo esempio, che è di tipo percettivo, come siamo partiti, dove avete lo stesso quadrato che oggettivamente ha la stessa saturazione, cioè ha lo stesso nero, fisicamente il quadrato contornato dal rettangolo nero, scuro, contornato dal rettangolo più grande, che a sinistra è nero e a destra è più chiaro, vedete 2 grigi, il grigio centrale è lo stesso nei 2
nelle due figure che vedete lì, però non appare lo stesso in funzione del contorno, come i vestiti nell'esempio del povero e come il tipo di innesco che avevate fatto nell'esempio di quanto ci piaceva guidare l'auto. La sintesi è questa, perché lui chiama contesto e construe. La costruzione della mente, noi tradurremmo, è in funzione del contesto, quindi non dello stato oggettivo del mondo, ma di come noi ci rappresentiamo il mondo in funzione delle descrizioni che ci vengono fatte. Io nel mio studio a Venezia ho un quadro esposto alla Biennale che è fatto di puntini e che mi hanno anche rappresentato quando gentilmente il professor SHAFIR ha contribuito al mio fetish, in cui il professor Canizza, quello che mi chiamò a Trieste, che ha costruito il triangolo di Canizza, mostra esattamente questo, cioè la percezione come costruzione mentale. Questa è una sintesi percettiva dei dei temi che finora abbiamo trattato. And in a way, this is an interesting point, because in the work that Kahneman and Tversky and others do, this is a passage from seeing effects of context on perception to taking more seriously the effect of context on decision. Because now we see that the same issues that arise where the object of judgment is influenced, your experience is influenced by the context, by what comes to mind, the same thing happens with decision making. And that's when they move to prospect theory and other studies of how our choices, and again, we'll come back to it in the context of nudge, are themselves influenced by small contextual nuance. So I'll tell you, this is a personal story, but it captures this. So when I was in graduate school, I woke up in the morning and left home, and I went to this is a very strange building in Cambridge, Massachusetts, a very strange garage. And when I got here, it became very clear that going right felt like it was going backwards. Going left felt like it was going forwards, so I would take a left. I would go to school, spend the whole day, and at the end, I'd come back to the garage. Going right felt like it was going backwards. Going left felt like it was going forward, so I took a left. And one day I was at a lecture on local optimization and computer science and realized that for 3 years, there was no uphill, there was no downhill. All I wanted to do was go back and forth from home to work. And for 3 years, I was taking opposite routes, back and forth. Now, if one was 2 kilometers longer, I would have noticed. I checked the Cambridge map, seems to suggest it's about 400 meters difference. But basically, I was doing a different route every day. And the point here is that I was doing something very reasonable. I was doing something very reasonable here. I was doing something very reasonable here. But I was never thinking about the whole thing together. And if you think about a standard, when a good economist moves to Cambridge, they open a map, they see what's the shortest route, and they proceed to take it every day back and forth with a Willis steel. That's not what I did. And this becomes important because now my decisions are not based on a big plan, but on local optimization. When you look, I'll come back to it a little bit later, when you look at people's financial lives, they do something pretty reasonable on their checking account. They do something very reasonable on their savings account. They do something pretty good on their credit cards. You put it together, something terrible is going on. And this is where the study of decisions on local decisions and context really picked up. Adesso fa un esempio autobiografico di questo meccanismo, arricchendolo del fatto che adesso vi illustro. Quando lui era studente a Cambridge, in Massachusetts, si recava da casa sua nel dipartimento. Ogni volta aveva questo percorso a forma romboidale. Cosa succedeva? Non c'erano salite, non c'erano discese, quindi la distanza, quando voi arrivate, affrontavate, partendo da casa per andare all'ufficio, affrontavate quel primo vertice in basso a sinistra, voi dovevate decidere se andare a sinistra o a destra per raggiungere il vertice opposto di quel rombo. Allora lui, dopo 3 anni, si rese conto che in realtà la strategia che lui usava per scegliere la strada era di minimizzare la distanza che doveva percorrere in concomitanza al primo angolo. In realtà la strada totale percorsa
dovendo costeggiare quell'edificio a forma romboidale, era la medesima, ma lui arrivava all'angolo e faceva l'angolo meno acuto, cioè a livello locale faceva la scelta più semplice e poi continuava fino all'altro angolo. Quando tornava indietro dalla scuola, dal dipartimento a casa, in realtà faceva il percorso opposto, perché di nuovo minimizzava la strada sul primo angolo che incontrava e quindi, benché un economista teoricamente avrebbe aperto una mappa, avrebbe guardato la distanza, avrebbe fatto un piano più generale e avrebbe visto che i due percorsi erano equivalenti, nella vita noi spesso facciamo come faceva SHAFIR, cioè abbiamo una ottimizzazione locale, non generale, per cui volta a volta, senza avere un piano generale, scegliamo la strada, in questo caso, o il giudizio, che ci serva più conveniente in quello specifico contesto. Un altro esempio di quello che ci aveva detto prima. Io sono nato in città Venezia e dopo ho sposato una veneziana, pur non essendo stato a Venezia i primi 30 anni di mia vita. Cosa succede? Succede che se uno molti anni fa così, come ha fatto SHAFIR, Venezia ha molti di questi trapezzi, può darsi addirittura che faccia una strada leggermente più lunga in forza di questo stesso meccanismo. E io mi ricordo che dopo, essendo arrivato come un marziano a Venezia, avevo studiato i percorsi e mia moglie aveva fissato in memoria molte di queste scelte locali e faceva alla fine strade più lunghe. Quando scrissi il festival per il professor Canziani di Catania, da cui c'è il nostro qua presente allievo, in realtà feci un parallelo Catania-Venezia in cui questo fenomeno molto forte nelle città storiche veneziane. Città americane succede di meno, perché se voi andate a New York sono tutti rettangoli, questo non può succedere, dovete avere una scelta romboidale. Sempre un ulteriore esempio dell'importanza del contesto specifico nel prendere una decisione. And this took us into, I'm going to do a little bit more technical for a minute, but here's a classic question that came from the Kahneman and Tversky, and it looks very much like my walk to school. So here is a simple question. Assume that you're $300 richer than you were before. And now I'll give you two options. You can have $100 for sure, or you can have a 50-50 chance, you toss a coin, to win 200 or nothing. Okay, so you get $100 for sure, or you have an equal chance to get 200 or nothing. What the star here shows is the majority preference. Most people prefer $100 for sure over $200 or nothing with equal probability. Okay, that's question number one. Here's question number two. Imagine yourself $500 richer, and now you have two options. You can lose $100 for sure, or you can toss a coin, either lose 200 or nothing with equal probability. And what you see here is that people prefer the risky option. They prefer to lose 200 or nothing as opposed to losing $100 for sure. Okay, I'll explain to you in a minute why this happens, but why is this interesting? If you look at these two questions, basically they're the same. I ask you, do you want $400 for sure, 3 plus 1 or 5 minus 1? Or do you want an equal chance to have 300 or 500? You can work on this on your own. In terms of the outcomes, instead of what you leave the room with, these are giving you exactly the same options. Do you want $400 for sure? Or do you want to leave this room with an equal chance at 300 or 500? And what we see here, and that's very much like my building, we're giving people the exact same outcomes, but they make opposite choices. They make opposite choices because, and I'll come back to it in a minute, when we talk about gains, we prefer a sure gain over a probabilistic gain. But when we talk about losses, we prefer a risky loss as opposed to a sure loss. And those two impulses make us do opposite things, although the options are identical. Questo forse è l'unico esempio veramente noto in Italia, perché c'è in molti manuali e c'è anche nel manuale di Blanchard, Ammighini Giavazzi, che è il manuale di economia più studiato in Italia. È un esempio classico che gli economisti in genere hanno incorporato nei loro manuali. Immaginate, la situazione è la seguente. Immaginate di essere di 300 euro più ricchi in questo istante
di quanto tu non sia oggi. Cioè vengono dati 300 euro inizialmente, quindi sei di 300 euro più ricco. Devi scegliere tra avere una vincita sicura di 100 euro e avere 50 probabilità su 100 di vincere 200 euro. Questo è stato un esperimento ripetuto molte volte anche in Italia. Confrontate questa scelta, in cui il rischio è legato a una positività, diventare più ricchi, con una scelta in cui voi immaginate di avere 500 euro in più e dovete scegliere tra perdere di sicuro 100 euro o avere 50 probabilità su 100 di perdere 200 euro. Da un punto di vista dell'utilità economica, se voi fate i calcoli, che si fanno facilmente, le due scelte vi condurranno nella stessa identica situazione se uscite dalla stanza dopo aver fatto queste scelte, e quindi in realtà dovrebbero essere equivalenti. Nella prima avete 100 euro in più e dovete scegliere tra una cosa sicura e una cosa probabile, dove avete 50 probabilità su 100 di non avere niente o di avere 200 euro in più, che sono esattamente 100 euro. E nella seconda dovete scegliere tra perdere 100 euro oppure avere 50 probabilità su 100 di perderne 200. Okay. So this was a dramatic example, and there are many like this, because what it shows, and I'll give you another example, is that what we think about is not how much we have at the end, but how it feels right now. Right now, I don't like to lose, for sure, so I take a chance. Right now, I like to win, so I don't want to give it up. And I don't think of how much I have when I leave the room, in which case I should take the same thing in both cases. And this is the study that, this became prospect theory. This is really the research for which Kahneman and Tversky received the recognition and the Nobel. And just very quickly, to show how very careful thinking led to it, prospect theory is a theory only about binary monetary gambles. It's a very, very limited theory, but it led to some insights that are much more general. Here, basically, you see people's, it's not quite a utility, but it's their subjective value for winning money. And what you see here is there is a classic diminishing sensitivity. Diminishing sensitivity, we know, is true all over the behavioral and psychological world and perceptual world. When you have 1,000, winning 10 is less sensitive, makes less of an impact than when you have a 0 and you win 10. The first 10 makes you more happy than another 10 out here. Classic, it's the same thing you have in perception. If I light a match in this room, the impact is much smaller than if I light the same match in a room that's very dark. Okay, so it's the same sensitivity issue, and what they show here is that, notice, if this is how I feel, winning 200 makes me less than twice as happy as winning 100. Okay, winning 100 is much more than halfway. So I'm predicted to be risk averse. I'm predicted to take the $100 for sure, as opposed to having 2 or nothing. Interestingly, the same thing in the losses. Again, I'm diminishingly sensitive. Losing 100 hurts me more than half of losing 2. Okay, the 2 brings less than twice as much pain as 1, so I'd rather have 50% to lose 2 as opposed to sure $100 loss. And so this is what gives you the risk aversion in the gains. 100 is better than half of 2. And the risk seeking in the losses, losing 100 is worse than half the chance of losing 2. And you get these two combined into what's known as a value function. Okay, all the technical details are not important, but this is the theory that really led to how we think about decision making today. There's one last factor about this value function that's very important. If you notice, the down curve is steeper than the up. You see, what it shows is that losing 100 hurts me more than winning 100 makes me happy. If you say, do you want to win 100 or lose 100, equal chance I say, no, I'm not interested, because the pain will be much bigger than the pleasure. In fact, you can estimate it. You can literally ask people, okay, we take a coin. If it's tails, you lose 20.
If it's heads, you win some amount. What amount do you need to win to make this gamble acceptable? Okay, if you're indifferent, it would be 20-20, but people need more. In fact, what you get is between 40 and 50. People say, if you want me to toss a coin where I can lose 20, I need to be able to win about 50. And that's known as a loss aversion coefficient of about 2.5. Losses hurt us much more than gains make us happy, which is what comes out of the value function of prospect theory. Ecco, se voi guardate questa slide, che è molto più chiara, e ve la ricordate così dopo la capitalizzerò per accorciare la mia conferenza, perché essa è alla base del perché gli italiani hanno i risparmi messi così male. Questa slide mostra due cose. Una che è la nota da moltissimo tempo, e cioè che se una persona ha 100.000 euro di risparmi e voi glieli fate diventare 110.000 euro, prova meno soddisfazione del fatto di un'altra persona che ha 10.000 euro di risparmi e gli viene doppiata a 20.000. L'aumento della vostra gestione dei suoi risparmi è lo stesso, 10.000 euro, ma ha un impatto molto maggiore in funzione di quella curva. Una cosa nota da 2 secoli fa, da Fechner e Weber. Se voi accendete in questa stanza, adesso che è buio, se spegniamo le luci, accendete un cerino, ve ne accorgete, se invece c'è molta luce vi accorgete di meno, se andate fuori strada neanche ve ne accorgete. Ma, oltre a mostrare questa cosa nota da 150 anni, con cui è nata la psicologia, che tutti studiano il primo anno di psicologia, voi vedete una seconda cosa, quella per cui la prospect theory c'è in tutti i libri, e cioè che la curva di sopra, la funzione del valore di sopra, quella dei guadagni, che voi vedete ha un andamento che spiega perché la decima bevuta ho meno soddisfazione della prima bevuta se ho sete, cosa arcinota. Se voi andate nelle perdite, dovete pensare che l'asse orizzontale sono le perdite o i guadagni oggettivi, va bene? E quindi voi avete da un lato il guadagno di 100 euro e a sinistra avete la perdita di 100 euro. Lo stato soggettivo che deriva da questa descrizione oggettiva, rappresentato da quella curva, è tale per cui perdere 100 euro in valore assoluto fa più male che guadagnare 100 euro, se voi partite da zero. Quindi c'è questa simmetria tra il dolore delle perdite, che è maggiore, della soddisfazione, del piacere di un equivalente guadagno equivalente in valore assoluto. Questo è, come ha detto all'inizio il professor SHAFIR, un esempio molto limitato, ma le conseguenze, le implicazioni di questo meccanismo sono generalissime e in realtà vanno al di là dell'esempio economico che abbiamo fatto, investono tutta la nostra vita mentale. Uno dei pilastri della violazione dell'idea degli economisti che conta il valore atteso soltanto, per cui dovrebbe dovuto essere più valore. And so this loss aversion, like Paolo just said, goes from a very technical observation of the theory to something very, very general in life. I'll give you one example. So the prediction of loss aversion is the following. When you get something, it makes you happy. When you lose it, it makes you much more upset. And so what does that mean? They did a very famous study, it's known as the endowment effect. You come into a room and there's a beautiful mug, in this case, University of Chicago cup on a table. Half of you, I give the mug to, it's yours to keep, congratulations. The other half, you see the mug on a table. Everybody is now asked the following. Those who have the mug are asked, how much will you sell it for? The minimum amount of money that you would take instead of the mug. You have to write it down. And I have an envelope here. If what you ask me is less than what I'm willing to offer, you get what you ask, and if it's more, you keep the mug. The details don't matter, but it's incentive compatible. You have every reason to give your actual amount. There's no reason to lie. The other half are asked, how much would you buy, how much would you pay for this mug? Again, I have an envelope. If what you're willing to pay for the mug is less, you get the mug, and if it's more, I give you the money. So it's all very organized, very nicely. People have an incentive to give the real amount.
And what you find is that people who have the mug want $7 to give it up, and those who don't have the mug are only willing to pay $3.50 to get it. Okay, this is loss aversion coefficient of 2. So here is a mug. You're not willing to pay more than 3.5 euros for it. Once you have it, notice it's not like your grandmother's mug from childhood. I just gave it to you 10 minutes ago. Now that you have it, you want 7 euros to give it up. You value something that belongs to you much more than you did before you had it. And that's a really, really profound issue. First of all, notice, people don't value, because in this experiment, when you either get the money or the mug, again, you're going to leave this room in 5 minutes. Either you have the money or you have the mug. But people don't ask themselves this. They ask themselves, how does it feel to give up the mug or to buy a mug? And so what they evaluate is really the transaction of obtaining or giving up the mug as opposed to simply having the mug tomorrow. And this has enormous implications in everyday life. By the way, if you go to the Nobel Museum in Stockholm, every winner has to bring something of their own personal gadgets to the museum. And this is Dick Thaler's mug from 3 months ago. This is now in the Nobel Museum in Stockholm. That's the mug that they used for the studies on the endowment effect. Now, what does the loss aversion mean? It means because we value what we give up so much more than we obtain, it has enormous implications. There's an enormous advantage to the status quo. If you live in Rome and you get a job offer in Paris, you have to give some things up and you have to gain others. And it turns out that in most cases, what you give up hurts you more than what you stand to gain appeals to you, and there's a tendency to stick to the status quo. This is studies on students who have 2 schools. They can't decide which school to go to. They take one. A year later, they'll never change, because now what they have matters to them so much more than what they don't. In negotiations, think about negotiations. If somebody from Mars looked and said that, these territories and these missiles are worth about the same, to me, what I give to you is worth so much more than what you're giving me, I'm not willing to do it. So loss aversion, again, predicts an enormous inability to negotiate and get to compromise, because each side hurts so much more for the things they have to renounce than for the things that they can get. And this is true also in the markets. Particularly if you're nominally loss averse, if you hate losses in nominal terms, a lot of things happen. In the housing market, when the prices of houses go down, people hate to sell. They hate to sell for less money than they paid. And then there's something funny happens. I live in Princeton. Some people live in a house for 50 years. When the housing market goes down, it's much easier to buy a house from somebody who lived there a very long time and paid much less 30 years ago than for somebody who moved 3 years ago and now would get nominally less than they paid. This makes absolutely no sense in standard fiscal terms, but loss aversion predicts that as long as I get more than I paid, I'm okay, even if it was 30 years ago, but getting less hurts me too much, and it introduces a lot of irregularities in everyday markets. Questo è un esperimento molto semplice da fare e quindi da spiegare. Io nella mia vita l'ho fatto con 80.000 consulenti dell'Unicredito, quindi mi giunge quasi a noia. Immaginate, ecco, quando lo facevo immaginate quest'aula, facciamolo più realistico ancora delle slide. In quest'aula siete seduti più o meno lo stesso numero di persone a destra e a sinistra con un corridoio in mezzo. È un'aula del corso di formazione Unicredit, la prima volta che abbiamo, e poi Mediolano, la prima volta che abbiamo insegnato queste cose in Italia. Io usavo non una tazza, che in Italia non si usa, ma una sveglietta Casio. Comprata all'ingrosso costava 4 euro. Chiedevo alle persone di stimare il valore di questa sveglietta, tutta l'aula. Voi lo stimate, c'è molta varianza perché le persone non si intendono molto di quanto vale una sveglietta. Poi, successivamente, a metà aula donate la sveglietta. All'altra metà aula, quella di sinistra, date i soldi a ciascuno della sua stima. Poi, terza fase esperimento, gli domandate quanto vuoi per
restituirmi la sveglietta che ti ho appena regalato, le persone non si sono affezionate, non è la sveglietta della zia, la cosa che hanno da molti anni, perché l'hanno avuta da un attimo. E gli altri domandate, vuoi comprare questa sveglietta per la cifra che tu hai stimato valere questa sveglietta? Se voi fate questo esperimento con 80.000 persone, azzerate la variabile che uno desiderava molto la sveglietta, Riccardo Cervellin, e invece Rino Lumiati non gliene fregava nulla perché l'aveva già. Quindi eliminate questo fattore. Quello che scoprite è che le persone che devono disfarsi di qualcosa che per un attimo è stato loro, questo è un punto essenziale perché non c'è il valore affettivo, vogliono molto più soldi di quelli invece che non hanno avuto in mano la sveglietta. Gli esempi pratici di questo esperimento sono molti. Un esempio è nella negoziazione, perché quello che il meccanismo in gioco è la loss aversion, perdere qualcosa che è tuo, sei avverso alla perdita, che deriva a sua volta dalla funzione del valore che avete visto in precedenza. C'è un bellissimo film, East is East, in cui il commerciante orientale dà l'oggetto nelle mani della persona e in realtà questo è già efficace perché la persona deve decidere se comprarlo o no e se non lo compra rinuncia per un attimo, tecnica di vendita, molto usata dalle case. Nelle negoziazioni questo è un ostacolo alle negoziazioni perché quando uno deve rinunciare a qualcosa che è stato suo. Un'implicazione che è sempre stata studiata dall'Unicredit, quando si è trovato sul gobbo molte case, perché l'italiano medio pensa che le case salgono sempre, cosa che non avviene dal 2007, è la seguente. Se voi avete una casa da molto tempo e detta casa è scesa di valore, voi non lo sapete ed è facile quindi venderla. I tempi della vendita sono molto più corti dei tempi di una casa che è posseduta da poco tempo, perché se è posseduta da poco tempo voi ricordate quanto vale e venderla a un prezzo inferiore è una loss aversion. Se invece l'avete da tanto, siccome c'è anche l'inflazione che vi aiuta, diventa molto più facile. Questo è stato studiato a Princeton, credo che in nessun paese al mondo sia forte questo effetto come in Italia, perché noi siamo l'unico paese in cui le case scendono ormai da più di 11 anni. Questo non avviene anche in Spagna e in Irlanda. Molto forte. E le implicazioni di questo meccanismo di loss aversion ci sono nel marketing, nella negoziazione, nella vendita delle case, in molti ambiti della nostra vita. And this goes back to the same issue that we left, because as you can tell, what you end up with is a function of accidental features, whether somebody gave you the mug or whether you looked at it. It's not the final outcome you're focusing on, but things along the way. And this led to a lot of research on just small accidental features of the context that make a big difference. One area, for example, moving on to different things, is eating. We tend to be mindless eaters. We don't pay very much attention. This is the typical size of a plate in the United States in 1960 and 2009. Remember, you're supposed to do pi r squared, so there's a lot more pasta on the right than on the left. Because restaurants compete on who gives you a bigger plate and you don't think about it, you don't go in saying, I will today consume 450 calories. You go in, you order a spaghetti, you sit down, you have a wonderful conversation, and you finish what's on your plate. Also, of course, because grandma told you you should eat everything that's on your plate. What happens is that people eat a lot more. This is my favorite. This is the CDC. Literally, if you go to any place in the US next week and order a hamburger, you eat exactly 3 of your grandmother's hamburgers. Every lunch you have is exactly 3 times the size of the same lunch 50 years ago. And this is a classic case where we are confronted with a context that we did not choose, that's somehow dictated by markets, but has an enormous consequence on the lives that we live, because we're not focusing on the outcome, we're just consuming the experience. Allora, quello che adesso ci ha illustrato è il punto che noi non siamo concentrati, focused on the outcome, sull'esito. Nell'esempio delle tazze che lui ha fatto, che io ho tradotto nelle svegliette, che è stato fatto in Italia, da un punto di vista dell'outcome è identico, perché voi uscite dalla stanza, sia quelli a cui ho donato la sveglietta, sia quelli a cui ho dato i soldi, o con dei soldi o con una sveglietta. Quindi da un punto di vista dell'esito, della decisione finale,
siete tutti su un piede di parità, uscire con una sveglietta con dei soldi. Ma quello che influisce sull'esito finale, sul tipo di scelta che voi fate prima di uscire dalla stanza, è quello che determina il vostro tipo di scelta, cioè il percorso diverso che fate per l'esito finale. E questo percorso è influenzato dal contesto. Nel caso dell'esempio suo delle tazze, ha mostrato una tazza che c'è in un museo per ricordare questo importantissimo esperimento del Sorteller, io non l'ho tradotto. Nel caso lì il percorso è fatto chi ha avuto la tazza per un attimo e chi invece non l'ha avuta. In questo esempio invece lui mostra storicamente come il contesto, cioè la dimensione dei piatti, la dimensione delle porzioni nei ristoranti americani dove sono mangioni, è tale per cui aumentando, se voi ordinate un burger e così via, la dimensione dagli anni 50 a oggi, vi ha mostrato se la figura, in realtà le persone sono indotte a mangiare più. Basta però anche la dimensione del piatto della pasta, come ha mostrato nella slide precedente. And this is a wonderful picture. So this shows you the tension between people's intention and their action. We have a plan to eat healthy, to exercise, to sleep well, all kinds of things, save for retirement. And then you can design a world that makes it easy for us to implement our intentions, or you can design a world that makes it more complicated. In this case, you can see very clearly people are not acting on their intentions. And then the question is, what do you do? How do we design a world that leads to better outcomes? So if you're North Korea, you can do this, but in the US, you cannot do this. And so, in a sense, all the project of nudge is how do we nudge people in acceptable ways to lead them to live a better life? That's very much how the realization that these small differences have a big impact. Allora, la morale di questa pratica operativa di tutto quello che ci ha detto finora è che piccole differenze nel corso del processo decisionale comportano giudizi diversi. Da qui, questo è lo spunto, da cui nasce Nudge, cioè quel libro che in italiano la Feltrinelli ha tradotto con La spinta gentile. Cos'è la spinta gentile? È la spinta dell'ambiente, del contesto di scelta, dell'architettura, di come è fatta una mensa per bambini e così via. Lui è presidente della commissione che faceva questo negli Stati Uniti. È la spinta che ci fa agire meglio per il nostro bene, talvolta anche senza rendercene conto, perché questa è l'architettura della scelta costruita non cambiando la testa delle persone, ma cambiando il mondo in cui vivono, in maniera positiva. I want to finish in 10 minutes, so I'm going to go quickly, but without going into the details, this is an illustration of a simple intervention where people are defaulted into different levels of retirement savings. And this shows basically people who live in the same office and you do this at different times. What it shows is although you have the option anytime you want to call a number and switch how much you save for retirement, these are people who live in the same office. They meet every day at the water fountain. They go bowling together. And still, although all you have to do is make a phone call, those who are hired with a higher default for retirement savings are going to retire much richer than those who were defaulted into lower amounts. And so a lot of work now, especially in the financial world, is basically how to default people into higher retirement savings. And there's some beautiful programs, Richard Taylor has been involved in quite a few, that basically illustrate that if we design an instrument behaviorally more wise, you can actually have people save a lot more for retirement. And this has been a major success. About 70 million Americans today are saving along the lines of behaviorally informed retirement savings policies. And the last thing I want to just mention to you briefly, mental accounting is another area specifically for Dick Thaler and his Nobel that touches on this in very nice ways because again, what it puts in conflict the intuitive ways we do accounting with the fiscal, economic, wise ways of doing them. We just have intuitive mental accounts, and they're often quite confused. They have a system, but they're very different from the normative desiderata. And so what Thaler talks about quite a bit is that money is not fungible. Money is not all the same. The money I have in my pocket is gone. I'm going to spend it. The money that I have in my savings account could go either way.
The money that I have in my inheritance or in my house, I never touch. And so the marginal propensity to consume, my willingness to spend the money, differs enormously depending on where it is. And that basically, it leads to funny things. People literally take the money, move it from checking to savings so as not to touch it. Any good economist wouldn't even understand what you're doing, as opposed to things that come up that show a certain confusion. I'll give you one study that's fun. This is a study that's done with wine connoisseurs. These are real experts on wine. I have a colleague, Aurelie Ashenfelter, who has a newsletter for wine. These are real experts. And we simply asked them, these are bankers, professors, very successful people. This is a lot of money to be a member of this organization. So you buy a bottle of wine in a futures market, you pay $20, and now it sells in the store for $75. Okay, so you bought a bottle of wine for $20, now it's selling for $75, and you decide to drink it. Now, how does it feel to you when you drink a bottle that you paid $20 and now is worth $75? Here are the options that we give them. It doesn't feel like it costs me anything. I bought this bottle a long time ago, and now it's mine. It feels like it doesn't cost me anything. B, it feels like it costs me $20, which is what I paid. C, if you're very sophisticated, 20 plus the interest I could have gotten on that money, so it's a bit more than 20. D, it cost me 75, which is what it would cost to replace it today. And by the way, that's the only correct economic response, replacement. And F, this was a beautiful one. As you're drinking this bottle that's worth 75 and you paid 20, you're making money because you're drinking a bottle that is worth so much more than you paid. If you look at these serious people, very successful people, how they feel about this bottle of wine, they have no idea. They don't know how to think about it. Notice a third think they're making money by drinking expensive wine, which they bought for cheap, and others are all over the place. The correct response, only 18% feel that it costs them the amount it would cost to replace it. And that in itself is interesting because you're supposed to know how much things cost you, and these people have no idea. But now we'll make one more move, and again, this is the only right response is this one. Now we'll make a nice move. You take the bottle, the same bottle for which you paid 20, now it's worth 75, but before you plan to drink it, you drop it and it breaks. Now what does it feel? And now the great majority feel like it costs them 75. It's the same bottle, it's the same person, it cost me I don't know what before, and now that it breaks, I feel like it costs me 75. This shows that our accounting is extremely inconsistent, dependent on nuances of the moment, in ways that, again, policymakers can make use of if they do it the right way. And the reason this is also important, and this bears respect to policy, this is a 100-year-old quote from President of the Economic Association at the time. And basically what he says is the following. The policymaker, the economist, the teacher, the activist, the taxi driver, it doesn't matter who. If your livelihood depends on what people do, you better understand what people do. Because if you don't understand, you just make it up and you'll do it badly. And this is, in a sense, really the core of the whole agenda, is that as we try to derive a better state, a better place of well-being for our citizens, if we don't understand what people do, we'll end up doing things quite badly. And I'll finish, I edited a big book on these kinds of issues. Let me give you a couple of very, very quick examples of what bad psychology might look like. So what's bad psychology? Here is one. Many of you know about Pareto optimality. So Pareto optimality, after the distinguished Italian Pareto, basically says, if there is a state of the world that's better for some of us than where we are now, and it's not less good for anybody, we should go there. If some people are going to be better off and nobody's going to be worse off, that's a better place to go. Now, that notion of Pareto optimality is, of course, brilliant. It's right. It's logically compelling. It cannot be wrong. However, it may be wrong in dollars. It may be wrong in euros. What do I mean by that? What I mean by that, there's a lot of studies that suggest that if I took 10 people on this side of the room and gave them a 100% raise in their salary, and I took everybody else in this room who are equally capable and gave them a 2% raise, everybody's making more, but well-being in this room may have gone down.
That's what the studies suggest. That part of our well-being is not just how much we make, but how much we make relative to others who are equally deserving. And so this is deep, because if that's the case, then behaviorally speaking, we cannot measure GDP. We need to incorporate inequality into it. And there's quite a bit of suggestive evidence now, if you look across countries. GDP buys you happiness when inequality is low, but GDP does not buy you happiness when inequality is high. And that's a purely behavioral fact. Everybody's getting more dollars, but the psychology is different. And the idea that dollars will be enough to make people happy might be bad psychology. Last example. This is an emergency room in Ontario, Canada. In Ontario, Canada, they have a problem. They have a lot of homeless people in the emergency rooms. It's a wonderful example because the doctors and the nurses clearly are interested in doing the right thing. But the idea is that, look, it's cold in Ontario, and the homeless don't have a place to go. The emergency room gives them a cup of tea. If we act too nice, we'll never solve this problem. So we have to control it. Dr. Redelmeyer, who is a brilliant researcher, based on some interviews, had a suspicion. So they did a randomized controlled study where, by random assignment, half the homeless received the standard treatment like always. The other half of the homeless got compassionate treatment. That's an intern assigned to them who kept asking them questions, taking care of them, being nice to them, treated them super kindly. And the findings were completely clear. Those who got the compassionate treatment were significantly less likely to return to this or any other hospital in the province. And this is a classic case. What's going on? Most homeless come to the emergency room not with a life-threatening ailment, but with some pain. My knee hurts, my elbow hurts, something hurts. If I feel like you didn't take good care of me, I come again. If I feel like you did the best you could, I have no interest in coming back to the hospital. And so what it turned out is that all this time that you were being mean to them just got them to come back. Once you were nice, they didn't show up again. And so it became clear that all this time, the behavior that was assumed just the wrong behavior. And that was a classic case of the right psychology giving you a much better policy. Okay, thank you. I don't know, Paolo, if you want to try a little bit. Il primo esempio che lui ha fatto è sulla tendenza a risparmiare per la pensione. Ha usato la tecnica del default. Voi dovete costruire un'architettura della scelta. Dovete costruire, sono esausto, tradurre è molto più faticoso che non parlare. Dovete costruire un'architettura della scelta tale per cui una persona usa la tecnica per default, cioè non si trova a dover scegliere ogni volta se risparmiare oppure no per la pensione, ma automaticamente una parte del suo salario viene accantonata per il suo pensionamento. In Italia abbiamo un bellissimo esempio, perché oggi in Italia i pensionati, che costano il 15% del nostro PIL, sono essenzialmente due tipi, i dipendenti e i non dipendenti. I non dipendenti hanno accantonato molto meno dei dipendenti, quindi ci costano molto perché le loro pensioni non sono state coperte dai versamenti, perché ogni volta il loro datore di lavoro poteva versare oppure no e se era in difficoltà non versava. Questa cosa è stata molto studiata anche da Boeri in Italia. È molto sfruttata dalle banche che cercano di vendervi dei prodotti finanziari tali per cui ogni mese una parte del vostro stipendio viene messa in questo prodotto finanziario, senza che ogni volta l'impiegato della banca vi debba convincere a investire quei soldi per la vostra pensione alternativa se siete un dipendente o non alternativa se non siete un dipendente. Questo esempio di architettura della scelta si accompagna al secondo esempio che lui ha fatto, dove in realtà le persone danno giudizi molto diversi a seconda di piccoli cambiamenti. Per esempio che lui ha fatto, voi avete comprato del vino molto tempo fa, avete speso una bottiglia 50 euro di Barbera, il vino che si conserva.
sapete di aver speso a suo tempo, diciamo, 20 euro, non esageriamo. Oggi ricomprare quel Barbera identico costa 50 euro. Se voi domandate alle persone quanto si beve, quanto nel momento c'è un anniversario si bevono quella bottiglia pregiata per festeggiare l'anniversario, quanti soldi sono bevuti, hanno in realtà di fronte diverse scelte che lui vi ha mostrato nella slide. Si possono bere, consumare nel momento della bevuta della bottiglia Barbera i soldi che sono stati necessari a suo tempo per comprarle, i 20 euro. Non i 50 euro che oggi sono necessari per scendere nel negozio di vini e comprare una bottiglia identica, bisogna fare un vino che resta nel tempo, tipo il Barbera, non un prosecco, per fare bene l'esempio. Quindi le persone non usano il prezzo di sostituzione, quello che costerebbe oggi sostituire la bottiglia, ma molto spesso dicono che si sono bevuto quello che a suo tempo hanno pagato. Poi ci sono altre risposte che possono dare. Curiosamente, quella che se voi fate in Italia questo esperimento con le persone normali, cioè i 20 euro più il costo del denaro in questi anni, è la risposta sbagliata che danno i consulenti bancari. Io ho ripetuto questo esperimento con miriadi di consulenti Mediolanum, quello della bottiglia. E allora loro dicono i 20 euro più il costo del denaro, questa è la risposta del consulente bancario. In realtà la risposta giusta è quello che costa oggi, una volta bevuta la bottiglia, rimetterla in cantina, visto che me la sono bevuta. Ed è interessante che viceversa la risposta giusta, ecco il suo esperimento, cioè i 50 euro che oggi costa rimpiazzare la bottiglia che mi sono bevuto, è la risposta che danno le persone se voi dite mi è scivolata la bottiglia venendo su, si è rotta e quanto ho perso? Ho perso 50 euro, allora in quel caso usano la risposta del rimpiazzo. Alcuni addirittura danno la risposta, pochi in Italia, che se oggi costa 50 euro e se l'ho comprata a 20, in realtà addirittura ho guadagnato 30 euro, perché mi bevo oggi una roba che vale 50 avendola pagata 20 anni fa. Quando io l'ho fatta in Italia non era così presente, perché in Italia la gente aveva molto presente l'inflazione allora, quando mettendo su l'Università Mediolanum a fine anni 90 ripetemmo questo famoso esperimento. Dopo questo secondo esempio che mostra sempre l'importanza di piccoli cambiamenti contestuali nel processo decisionale e quindi come noi siamo sensibili al contesto per fare, diciamo, la scelta finale, lui ci ha accennato all'importanza di questo anche in implicazioni politiche, sociali più ampie, perché il professor SHAFIR ha fatto un bellissimo libro che è tradotto in Italia dal saggiatore, purtroppo non molto venduto, cioè sul concetto di scarsità, che mostra il modo di ragionare dei poveri nei contesti di scelta, perché ancora una volta i giudizi che vengono fatti determinano dal contesto della vostra biografia e così via. Tutta questa conferenza quindi mostra le grandi implicazioni sociali che può avere questa tradizione di ricerca.